Mesdames, Messieurs, bonjour. Au regard des derniers développements de l'actualité au Ghana, First Afrique TV vous propose cet entretien politique. Et pour le faire, nous recevons pour vous Bernard Mornah, président du parti PNC, entendez People National Convention. Il est également député à l'Assemblée nationale du Ghana. Nous avons également en plateau Judith Akobeto, enseignante à l'université d'Abomey-Calavi. Elle nous sert d'interprète. Chers invités, bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mornah, vous avez été donc choisi pour représenter le parti PNC dans le cadre de la présidentielle qui se déroule au Ghana en décembre prochain. Dites-nous, en tant que candidat, quelle est déjà votre vision d'abord pour le Ghana et puis ensuite pour l'Afrique? You have been chosen to represent the People's National Convention for this year's presidential election. So what is your vision for Ghana? How are you going to run Ghana's government? First and foremost, thank you very much for the first out of Ghana interview that I am conducting, and it's a privilege to be in your studio. Second, let it be established that I will be chosen as the presidential candidate of the People's National Convention for the 2024 elections. My vision is a straightforward one: Ghana for Ghanaians, Africa for Africans. The resources of Ghana are so enormous. Ghana is a very rich country. Ghana is not a poor country, yet Ghanaians are poor. Many Ghanaians are not able to get jobs. Many young people are trained in skills that they cannot find anything to do. Poverty amongst the Ghanaian people is high, yet our country is rich because foreigners that ever colonized us have come back through multinational institutions, through the Bretton Woods institutions, to ensure that the resources of Ghana and Africa are taken away from us and they leave us with nothing. That is why our people are poor. I want every Ghanaian to have a fair share of the wealth of our nation so that we can live in dignity and live as a people with respect. Alors, d'abord, merci pour l'opportunité que vous m'offrez de me recevoir ici sur votre plateau. J'ai été choisie par le PNC pour pouvoir concourir à cette élection présidentielle. D'abord, pourquoi? Le Ghana est riche, l'Afrique aussi. Et ma vision, c'est celle-ci. Le Ghana pour les Ghanéens, l'Afrique pour les Africains. Les Ghanéens sont riches et il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux dans le pays, mais ils ne vivent pas de leur richesse parce que les Européens sont venus ramasser ce que nous avons comme richesse et nous ont appauvris. Alors, je m'attellerai à travailler dans ce sens-là pour que les jeunes puissent réellement bénéficier de leur travail. Merci. Monsieur Mornah, qu'entendez-vous donc par l'Union africaine, l'unité africaine? Yes. What is your definition of United Africa? A united Africa is not a new concept. It was a concept that was mooted by Marcus Garvey and championed by Kwame Nkrumah, the foremost African first head of state that broke away from colonialism. He told us that we need to have one African currency. We need to have one African bank. We need to have one African high command called the African Army. To have one African currency means that the volatility, the depreciation of African currencies will become a thing of the past. Kwame Nkrumah and the pioneer African leaders spoke about this
in the early 50s to 60s. Just about 40 years or 30 years later, the European Union, comprising Germany and all the other European countries, France, Czech Republic, Belgium, decided in 1993 that they would throw away their individual country currencies and to form the euro. Today, the euro has become the second most important currency in the world aside the pound. The dollar is trailing the euro. If Africa had one currency, African currency would be the gold of the world. Today, in coming here, I have to take my CD, change into dollar. When I got here, then I have to change my dollar into CFA. That CFA is not even of African origin. We must have one currency. Two, when we were coming here, we decided to drive. We created artificial borders. Some Europeans somewhere in Berlin took a pencil and a paper and they just cut the map of Africa and dotted it and said this part is called Dahomey, now Benin. This part is called Togo. This part is called Trans-Togo Volta-Land, and this part is called Ghana. And we, the same people, have decided to take these artificial borders as if there are walls that they have constructed limiting us. So when you get to the Togo border to cross to Benin, it's a hell of time. Yet we are one people. A united Africa would dismantle the borders so that when you are from Benin, you can enter Ghana without any difficulty. South Africa recently made it visa-free for people from Ghana to South Africa. Not every Ghanaian has gone to South Africa. We have visa-free to Nigeria. Not every Ghanaian goes to Nigeria. People will stay where they are and they'll be comfortable. So a united Africa requires that we pool our resources. There is a river in the Democratic Republic of Congo, the Ingab River. That river is capable of generating 80% of the energy requirement, electricity requirement of the whole of Africa. The World Bank is not giving money for the development of that project, because if that project is developed, cheap electricity will come to Africa, and Europe cannot sell their generators and what have you that is used to steal our money. They are not giving us resources. So a united Africa will harmonize the resources of each of our various villages we call countries for the greater good of the African people. Ce concept n'est pas un concept nouveau. C'est déjà depuis le temps de Kwame Nkrumah que ce concept existe. Ce sont eux qui ont inventé ce concept et ont développé ce concept pour que cela devienne une réalité. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'avoir une seule monnaie, okay, d'avoir une seule armée et d'avoir une seule banque. Voilà. Parce que lorsque je suis arrivée ici, j'ai été fait de retrait, prendre mon argent. Et il faut, c'est quelque chose qui se répète dans tous les pays, ces échanges de monnaie et qui n'ont pas les mêmes valeurs. Alors, normalement, cela ne doit pas être une difficulté pour les Africains de voyager un peu partout, d'avoir de l'argent, de les dépenser. Ce qui est une difficulté, et c'est ce qu'on remarque, c'est également le cas de l'énergie. Alors, l'unité africaine, c'est qu'il faut harmoniser les ressources de l'Afrique pour que tous les Africains puissent vivre en harmonie et que cela leur profite. Voilà. Alors, Monsieur Mornah, vous n'êtes pas sans savoir que qui dit Sahel parle forcément donc de cette partie de l'Afrique aux mille facettes. Dites-nous, quelle analyse faites-vous des pays du Sahel au regard donc de tous ces nombreux défis? Talking of Sahel, you know that Sahel is multifaceted. What do you think about the countries of Sahel and its challenges or the challenges? The Sahel region of Africa is a very rich part of the African continent. They have oil, they have
every wealth. Indeed, Mansa Musa, one of the greatest and richest men to ever live, come from the Sahel regions of Africa. The wealth of the Sahel is the reason for which there is instability and what I call the super scramble by European, American, and Asian forces in the Sahel. Because of the wealth of the Sahel, they have turned it into a battleground where they describe it as terrorists. There is no terrorists in Africa, but terrorists are created by the Europeans, the Americans, so that the African people will engage themselves in fighting. Then the Europeans, the Americans, and the Asians will take our wealth away without our knowledge. In that fight, particularly in Niger, it was evident that Niger was selling its uranium to France at 8 cents, 80 cents. Is it 80 cents? 80 cents per ton to France. When President Mahmoud Bazoum was overthrown, and then Chiani decided that they will not sell to France, today, the same ounce of uranium is selling at 200 euros in the international market. It was not up to $1 when Bazoum was in power. That is how France was exploiting us. What they did was that they would create confusion within the Sahel region. Then France will send their military to come and say, we are coming to help the governments to fight off the insurgents, the terrorists. And when they come, they also, through that, give resources to the terrorists. And the terrorists will launch attack. France will say, stay off, we are going to fight the terrorists. In the process of that, they take our wealth away. ECOWAS and the African Union has become impotent in handling this because there is no an African army. And that is why we need a continental army, one army for Africa, to be able that when there is a problem in any part of Africa, that army will go and take care of the problem in that area, so that we will not rely on France, we will not rely on NATO or America to come and bring about peace in Africa. Africans are capable of dealing with our situation. Alors, Sahel est un continent, un pays. Avec ces pays, c'est très riche, une richesse inimaginable. Et ce sont les Européens qui font leur possible pour pouvoir s'attribuer la richesse. C'est pourquoi ils ont créé l'idée de terrorisme, par exemple. Il n'y a pas de terrorisme. Ce sont les Européens qui créent l'idée pour pouvoir envoyer des armées et pouvoir profiter de la richesse des pays du Sahel. Comme on peut l'observer au Niger, ce qui s'est passé récemment, ce sont les Européens qui sont derrière. Et c'est pourquoi il est important qu'on ait une armée africaine pour pouvoir lutter contre ces types d'inventions parlant du terrorisme. Parce que quand on parle de terrorisme, ce sont ces mots même européens qui inventent, qui créent, qui envoient également leur armée pour dire qu'ils sont en train de lutter. Et les pays africains ne sont pas capables de gérer cela. Maintenant, s'ils s'unissent et quand on a une seule armée, ils vont pouvoir faire face à ce problème ou bien à cette difficulté. Alors, Monsieur Mornah, votre mot de fin. Your final word. Let me insist that Africa is rich and not poor. It is Africans that are poor because of poor leadership. The many people we have elected as leaders in Africa are poor in ideas, but Africa is rich. We are capable as young people in Africa to take our destiny in our hands and transform Africa from a poor continent to a super rich continent. The people of Ghana will demonstrate that in 2024, just as the people of Senegal have shown the way. And I pray
that the people of Benin will look for the Pan-Africanists that will be able to ensure that the resources of Benin is used for the benefit of the Benin people and not for the benefit of France and other Europeans. Alors, j'insiste que l'Afrique est très riche. Ce sont les Africains qui sont pauvres à cause de leur manière de réfléchir, à cause de leur manière de voir, à cause de leur leadership qui est très pauvre, si je peux parler ainsi. Voilà, leur leadership, il reste à voir. Et je pense que si tous ces pays réellement se mettent ensemble, cela permettra le développement de l'Afrique. Je m'assurerai que désormais, par exemple, que le Bénin, arrive à s'en sortir, même seul, que le Bénin soit pour les Béninois, ainsi de suite pour les autres pays. Le Ghana nous a donné l'exemple en 2024. Le Sénégal aussi. Pourquoi pas les autres pays? Voilà, donc je m'attellerai, je travaillerai dans ce sens-là. Merci beaucoup. Chers invités, merci. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cet entretien politique exclusif proposé par First Afrique TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.